Assalamu alaikum friends, welcome back to GTech TV. Today we are going to solve SEO quiz number 3 for batch number 7. So before we start the quiz, I would like to tell you that you can access my website by going to gtechtv.com and you will see here all my YouTube videos for batch number 7 and the previous batches, and you can watch any video by clicking this link and it will open the video in the YouTube. So let's start the quiz. First of all, you will open DGSkills the LMS and you will go to quizzes section and then you will click the take quiz button. Let's start quiz. Question number 1. Links shared on social media platforms like Facebook and Twitter are considered as backlinks, good for link building, not considered as backlinks, or helpful in SEO. So जो links शेयर करते हैं हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक फेसबुक एंड ट्विटर, वो क्या होते हैं? If you share any link on any web media, website or web page, so it will be considered as backlinks which will redirect you to your website or any other website. So चलते हैं next question की तरफ. Dash is used for permanent redirection. 301 redirection, 307 redirection, 302 redirection और canonical tag. सो गाइस 301 जो रीडायरेक्शन होती है वो परमानेंट रीडायरेक्शन होती है, जिसके मुकाबले में 302 रीडायरेक्शन जो है वो एक टेम्परेरी रीडायरेक्शन है. ओके, सो वी विल चूज दिस ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. 404 एरर मींस द यूआरएल इज नॉट फाउंड, डुप्लीकेट, रीडायरेक्टेड और नॉट सेव. सो जो 404 एरर है, नॉर्मली अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करें और वो वेबसाइट अगर नहीं है, गलत वेबसाइट है, सो आपके पास 404 एरर नॉट फाउंड ये एरर आ जाएगा. सो इसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी. 404 एरर मींस द यूआरएल इज नॉट फाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैविंग मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द सेम पेज इज कंसिडर्ड प्लेजरिज्म, डुप्लीकेशन, प्राइवेसी और रेलेवेंसी. So multiple versions of same page will be as duplication. अगर आपके पास एक ही पेज है लेकिन उसके लिए दो लिंक्स हैं, so डुप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा और वो SEO के लिए सेफ नहीं है. Okay, question number 5. Dash is an important first step in an SEO process. Identifying important keywords, optimizing pages, improving the website architecture or creating backlinks. So what I think is identify important keywords is an important first step in SEO process. सबसे पहले हम keywords find करते हैं. Okay जी. Question number 6. Sitemap lists all the dash of the website in a single page for easy access. Text, images, content or URLs. So sitemap list all the URLs of the website. जो भी आपके पेजेस और पोस्ट हैं उन सब का एक सिंगल पेज में sitemap क्रिएट हो जाता है. So let's move to other question. Question number 7. SEO tools make the SEO process dash worse, easier, difficult or random. So of course it will be easier. SEO के tools हमें मदद देते हैं SEO का process easy करने में. Okay, so question number 8. Natural backlinks should also be dashed. Powerful, contextual, local or permanent. So what I think that natural backlinks should be contextual or permanent. So I will choose this option. If you don't think this is correct, you can choose the other option. Okay. So question number 9. Google prefers dash redirects because they provide a permanent new address to an old URL. 404, 302, 301 or 300.
So Google prefers dash redirects because they provide a permanent new address. So permanent. So as we know that permanent redirection is 301. So I think this option is right. Let's move to our last question. Question number 10. AMP accelerated mobile pages. Help the web pages to dash. Reduce the page size, increase the speed on desktop, load fast on mobile devices, or reduce the size of images. Accelerated mobile pages help the web pages to load fast on mobile devices. Okay, acceleration or accelerated means to increase the speed. More accelerated, more speed, or load faster on mobile devices. So I hope you like my quiz. If you like this video, please subscribe to my channel, share it with your friends. I will see you in next video inshallah. Take care. Allah Hafiz.